There will be a relation between these given quantities and unknown quantities, and you have to identify that relation. This is a PG level competitive exam, which is one of the toughest exams happening in India. You are very much interested to crack CSIR net physics with JRF. You can join competitive cracker. Hi, welcome to competitive cracker. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ അടുത്ത CSIR പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അല്ലേ? ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുണ്ട്, ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ, പരീക്ഷകൾ എഴുതി തഴമ്പിച്ചവരുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അടുത്ത പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആദ്യമേ തന്നെ നേരുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത തവണത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ്: ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് പ്രോബ്ലംസ്. ഇപ്പോൾ CSIRൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ. ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, നമുക്കൊരു ചലഞ്ചാണ്, നമുക്ക് ടെൻഷനാണ് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ശരി, പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിലും ശരി, രണ്ടും നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ടെൻഷനും പേടി വിറയലും തന്നെയാണ്, ശരിയല്ലേ? സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു PG ലെവൽ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അല്ലേ. CSIR എക്സാമും പ്രോബ്ലത്തെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ നമുക്ക് മിയർ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഡെറിവേഷൻസ് മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് എക്സാം പാസ്സാകാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് CSIRൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്? നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നു എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? അത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ്, ഏത് സബ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക് സ്മോൾ ഓസിലേഷൻസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്നാണോ, അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ്, അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക് ഏതാണ്, എന്നിട്ട് ആ സബ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നത് അല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണോ, ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ളതിൻ്റെ ആണോ, അത് ആംഗുലാർ ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ആണോ, അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും നമ്മളെല്ലാം ഓരോ സ്മോൾ പാക്കറ്റായിട്ട് അല്ലേ, ക്വാണ്ട ഓഫ് നോളജ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ചോദ്യം വരുമ്പോഴും ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വർക്കിൻ്റെ 1/4% അവിടെ തീർന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, there will be a relation between these given quantities and unknown quantities, and you have to identify that relation. When you get the relation, then you have to substitute it back. പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, എന്താണ് ഇനി എനിക്ക് ഈ അൺനോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ അൺനോൺ വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു കാര്യവും കൂടി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 or 3 സബായിട്ട് കുറച്ച് റിലേഷൻസ് കൂടി എഴുതേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിനാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മതിയായിരിക്കും. ആ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻസും കൂടി എഴുതി അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടേണ്ട സബായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു. അതാണ് മിക്ക പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും സ്ട്രാറ്റജി. അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ വെറുതെ കാറടച്ച് വെടിവെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലേ. പറയാറില്ല, ബീറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ്, ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വീഡിയോസ് എത്തിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3, ഓരോ പാർട്ടിലും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക. ഇവിടെ കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചിലപ്പം ആ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത പാർട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠനവും നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഫോർ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഒരു പാർട്ട്, പിന്നെ പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതേണ്ടത് വേറൊരു പാർട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ആ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോഷി റീമാൻ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. കോഷി റീമാൻ കണ്ടീഷൻ ആർഗൻഡ് പ്ലെയിനിലെ കണ്ടു, പിന്നെ പോളാർ ഫോമിലുള്ളത് കണ്ടു,
പിന്നെ അനലിറ്റിസിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ അനലിറ്റിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു, അനലിറ്റിക് അല്ലാതെ ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓരോ ടൈപ്പ് 1, ടൈപ്പ് 2, ടൈപ്പ് 3, ടൈപ്പ് 4, ടൈപ്പ് 5 വരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പാർട്ട് അവിടെ തീരുകയാണ്. പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനും വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയാണെന്ന്, ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാർക്ക് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാം, അതിൻ്റെ ഐസോസ്പിന്, തേർഡ് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഐസോസ്പിന്, സ്ട്രെയിഞ്ച്നെസ്, അതിലെല്ലാം പാരിറ്റി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. അപ്പോൾ എക്സാമിന് കയറുമ്പോൾ ആ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോപ്പി അടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ല കേട്ടോ, ആ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിതിൻ നോ ടൈം യു ക്യാൻ സോൾവ് ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ എല്ലാം ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, വളരെ അടുക്കോടും ചിട്ടയോടും കൂടി പഠിക്കുക. ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈവൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നു, ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച ആ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം, ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ, ഒരു 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 ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ നിന്ന് വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ റിലേഷനിലേക്ക് നമ്മളെത്തുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം, തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെല്ലാം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ദിസ് ഈസ് എ PG ലെവൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം വിച്ച് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ടഫസ്റ്റ് എക്സാംസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ സീരിയസ്നെസ്സോടുകൂടി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി you will succeed in that fight. Okay, so let us solve some of the problems which are asked in the previous years. So nokiye, the locus of the curve, imaginary part of pi into z minus 1 minus 1 divided by z minus 1 equal to 1 in the complex z plane is a circle centered at x0, y0 and radius r respectively r. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ലോക്കസ് ഒരു സർക്കിളാണെന്നും ആ സർക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്നും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എങ്ങനെയാണെന്നും സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്നും എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി go into that. ബിഫോർ സോൾവിങ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ, നമ്മൾ CSIR ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ജൂൺ എക്സാമിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇഫ് യു ആർ റിയലി വർക്കിംഗ് ഓൺ to crack CSIR or CSIR physics, or you are very much interested to crack CSIR net physics with JRF, you can join competitive cracker. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സസും ഓൺലൈനാണ്, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ക്ലാസ്, ആപ്പിലായിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ കാണാം. സംശയങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. 24/7 ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈവ് സെഷൻസ് അഡീഷണൽ തരും. കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെഗാ പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ജോയിൻ ആൻഡ് ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ for clearing the next CSIR net physics examination. Okay, so നോക്കിക്കേ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ലോക്കസ് എന്താണ്, ലോക്കസ് സർക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയും എളുപ്പമായി.
So we can assume that it's a circle which is centered at x0, y0 and having radius r. So if it is so, let us the given number is what? Imaginary part of pi into z minus 1 minus 1 divided by z minus 1. So this is equal to 1. They have given like this. This is equal to 1. So we have the locus of this number is a circle എന്ന് നമുക്കറിയാം. So let's just substitute z is equal to x plus iy. So imaginary part of then we can omit imaginary part. So pi into what? X plus iy minus 1 divided by x plus iy minus 1. X plus iy minus 1. ശരിയല്ലേ? So this will be equal to what? This will be equal to just pi x minus just real part to imaginary part on separate ചെയ്തെഴുതിക്കേ. Pi x minus pi minus 1 plus I into pi y divided by x minus 1 plus iy. X minus 1 plus iy. ശരിയല്ലേ? So x minus 1 plus iy. So we have separated the real part and imaginary part. Clear? So നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്? നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഐ വിൽ ഷോ യു. സോ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ വിത്ത് ദ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി? pi x minus pi minus 1 plus I into pi y into what? Into x minus 1 minus iy. ശരിയല്ലേ? കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് divided by, see, this is a plus b into a minus b. A plus b into a minus b is a square minus b square. ശരിയല്ലേ? So it is a square സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരും x minus 1 whole square minus iy into iy. I into I minus 1. So y square, it will be plus y square. ശരിയല്ലേ? x minus 1 whole square plus y square. So just numerator and denominator got multiplied with the complex conjugate. Okay? So അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ന്യൂമറേറ്ററിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? സിൻസ് ഇത് ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ്, സോ ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ടിന് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയൽ പാർട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. സോ ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ പൈ വൈ, അല്ലേ? പിന്നെ ഐ വൈ, ഈ ഐ വൈ ഇതിനെയൊക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ലൈക്ക് ദിസ്. നോക്കിക്കേ, ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, ദിസ് വിൽ ബി പൈ വൈ ഇൻറ്റു ഐ പൈ വൈ ആയിരുന്നു. സോ പൈ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 മൈനസ് വൈ, എക്സ് മൈനസ് പൈ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1. ശരിയല്ലേ? പൈ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1. ഇത് ഇൻറ്റു ഇത്, ദെൻ ഇത് ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഐ പൈ വൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റിയൽ നമ്പർ. സോ വി ക്യാൻ omit that real number. Then what will happen? Then this into this. ശരിയല്ലേ? So then minus y into pi x minus pi minus 1. Pi x minus pi minus 1 divided by x minus 1 whole square plus y square. Denominator നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അല്ലേ? So we got the imaginary part. So ini idonna bracket open cheyide, this will be pi into yx minus pi y minus pi into yx plus pi y plus y divided by x minus 1 whole square plus y square.
ശരിയല്ലേ? സോ ഇനി പൈ വൈ എക്സ് മൈനസ് പൈ വൈ എക്സ് മൈനസ് പൈ വൈ പ്ലസ് പൈ വൈ. സോ ദിസ് വിൽ ബി y divided by x minus 1 whole square plus y square. So y divided by x minus 1 whole square plus y square. This will be equal to what? This will be equal to 1. ശരിയല്ലേ? This will be equal to 1. Okay. So just cross multiply it. So it will be x minus 1 whole square x minus 1 whole square plus y square equals x minus 1 whole square plus y square equals y. X minus 1 whole square plus y square equals y. ശരിയല്ലേ? So x minus 1 whole square plus y square minus y is equal to 0. So you got x minus 1 whole square plus y square minus y is equal to 0. ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y minus half whole square equals 1/4. How can I write like this? Okay, x minus 1 whole square plus you can expand this. So y square minus 2 into y into 1/2. Y square minus y square minus 2ab plus b square equals 1/4. ശരിയല്ലേ? So y 2 and 2 cancels, 1/4 and 1/4 cancels. So you will get x minus 1 whole square plus y square minus y equals 0. ശരിയല്ലേ? You got it. So you can write it like this: x minus 1 whole square plus y minus half whole square equals 1/4. So when you compare with the standard equation, you will get that the center is at എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ എഴുതുക? x minus a whole square plus y minus b whole square equals c square. This is the equation for a circle with having center at a comma b and radius equals c. ശരിയല്ലേ? So if you compare this, so it will be the center is at 1 comma half and radius is half. So 1 comma 1/2 and radius 1/2. So we got that this is corresponding to a circle. The locus of this number, this is a circle with centered at 1 comma 1/2 and radius 1/2. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ചെയ്തോ? ഇല്ല. നമുക്ക് z ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ കൊടുക്കാൻ അറിയാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇമാജിനറി എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ മാത്രം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. And we got it like this. Then it is very easy. Then we just simplified this and we got the center as 1 comma 1/2 and the radius as 1/2. Clear? I hope it is very clear to you. So let us move on to the second question. A periodic function f of x of period 2 pi is defined in the interval minus pi less than x less than pi as f of x equal minus 1 in between minus pi and 0 and plus 1 in between 0 and pi. And the appropriate Fourier series expansion for f of x is. So it's quite a wonder. They are asking directly the Fourier series expansion. So I thought they would have been asking about what is the coefficient of some term, or what is the coefficient of or what is a ratio of coefficients of some term, etc. So but they are really happy that they are asking directly the Fourier series expansion for a function. Hopefully we would have done this problem in our classes also. So everyone should have done this kind of problems between minus 1 and 1 between an interval 2 pi. So it is very easy. So we know what is the Fourier series.
how can you expand a function which is piecewise continuous as a function of a series of sines and cosines? And you also may have studied how can you find the coefficient a0, a1 and b1, and how can you write the Fourier series expansion as a sum. These all things you know. Okay, so നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ശരിയല്ലേ? So let us do this problem. നോക്കുക എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. f of x equals എന്താണ്? f of x equals -1 and +1. -1 in between minus pi less than x less than 0 and +1 in between 0 less than x less than pi. So this is the Fourier series expansion. ശരിയല്ലേ? So since this is the Fourier series expansion, we can write this f of x is equal to, this is the Fourier this is the function, and we can write this f of x as a Fourier series expansion. So f of x is equal to a0 plus summation over n equal to 1 to infinity an cos nx plus some bn sin nx ശരിയല്ലേ? So if it is so, we can calculate the value of a0 equals 1 by 2 pi, since the period is 2 pi, integral from minus pi to plus pi, this is the interval, minus pi to plus pi, f of x dx. Clear? So this is equal to 1 by 2 pi integral 1 by 2 pi into integral first one minus pi to 0. What is the value? -1 dx plus integral 0 to pi. What is the value? +1 dx. ശരിയല്ലേ? So this is equal to, 1 by 2 pi into minus x, from where to where? This is from minus pi to 0 plus x, from where to where? 0 to pi. So this is equal to 1 by 2 pi into so since there is a negative sign, you can substitute the lower limit first. So minus pi minus upper limit is 0 plus here substitute the upper limit, so minus pi plus pi, so the answer will be 0. So the value of the constant a0 is equal to 0. Clear? And next one, then we can find the value of an, isn't it? So what is the value of an? An is equal to 1 by pi. An is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f of x minus pi to pi f of x cos nx dx. F of x cos nx dx. Correct? So an is equal to 1 by pi into from minus pi to 0. What is the value? Minus cos nx dx plus integral 0 to pi cos nx dx. Correct? So this is equal to, this is equal to what? This is equal to 1 by pi into so what is the summation of what is the integration of a cos function? It is sin nx divided by n, from where to where? Minus pi to 0 plus then this is cos nx by n, from where to where? Pi to 0. So we know, sin nx by n, from pi to 0, isn't it? Sin nx by n from pi to 0. So without any hesitation, we can write this is equal to 0. Why? Cos sin 0 is 0, sin pi is 0. Here also sin 0 is 0, and this is from 0 to pi, isn't it? 0 to pi. So sin pi is 0 and sin 0 is 0.
So without any doubts, we can substitute the value as a 0 itself. Clear? So this is very simple. So next we have to calculate the value of Bn. So how can you calculate the value of Bn? Bn is equal to 1 by pi into integral minus pi to pi f of x into sine nx dx. Minus pi to pi f of x into sine nx dx. So this is equal to 1 by pi into integral first minus pi to 0 minus sine nx, isn't it? Minus sine nx dx plus integral 0 to pi sine nx dx. Correct? So this is equal to 1 by pi into what is the integral of sine nx? Sine nx is minus cos nx by n. So minus into minus plus cos nx by n. From where to where? From minus pi to 0 plus then here it is a sine nx, but it will be minus cos, so it will be minus so cos nx by n. From where to where? 0 to pi. Clear? So substitute the limits. So 1 by pi into first function upper limit. So upper limit is cos 0. Cos 0 is 1. So it is cos 0 is 1. So it is 1 by n minus. So it is cos of minus pi. Cos of minus pi is cos pi itself. So it is not only pi, it is a cos n pi. Cos pi, what is the value of cos pi? Cos pi is minus 1. Cos n pi is minus 1 whole power n. So it is minus 1 whole power n by n. So minus 1 whole power n by n minus. So what is here? Here also what is the upper limit? Upper limit is minus 1 whole power n, isn't it? So minus 1 whole power n by n minus lower limit is 1 by n. Lower limit is 1 by n. Clear? So this will be equal to 1 by pi into 1 by n plus 1 by n. It will be 2 by n minus it will be 2 by n minus minus 1 whole power n minus 1 whole power n. So minus of minus 1 whole power n minus of minus 1 whole power n. So it will be 2 into minus 1 whole power n by n. 2 into minus 1 whole power n by n. Clear? So you got 1 by pi. So Bn as 1 by pi into so 1 by pi into 2 by n minus 2 into minus 1 whole power n by n. So this is the value of Bn. So you got the value of Bn. So also with respect to the value of n, the value of Bn also changes. So Bn can have two values. So if you substitute n is equal to 0, substitute n is equal to 0. See, just substitute n is equal to 0. So if n is equal to 0, this will be minus 1 whole power n will be 1. So it will be 2 by n. So 2 by n minus 2 by n will be 0. And if you substitute the value of n is equal to 2, minus 1 whole power 2 will be 1. So 1 by n. So it will be 2 by n. 2 by n minus 2 by n, it will be 0. So b by n value will be 0. So it will b by n will have the value of a 0 if n is even. And if you substitute the value of a minus 1 as n as a 1, minus 1 whole power 1 will be minus 1. So minus 1 minus into minus, it will be plus. So 2 by n plus 2 by n, it will be 4 by n, isn't it? So it will be 4 by n into pi. So 4 by n pi. So then if you substitute the value of n as a 3, so minus 1 whole power 3 will be minus 1, minus into minus plus. So it will be 4 by n, then 4 by n pi. So it will be, the value will be 4 by n pi if
if n is odd. So Bn can have two values, 0 if n is even and 4 by n pi if n is odd. Clear? So I hope you have understood this. So if this is the case, you can directly substitute the Fourier series. You can directly find out the Fourier series. So since a0 is equal to 0 and an is equal to 0, there is only one value of Bn. So you can substitute Bn as summation over n equal to 1 to infinity Bn sine nx, Bn sine nx, isn't it? So just substitute the value of Bn is 4 by n pi. So this is equal to, therefore f of x is equal to substitute 4 by 1 pi sin x plus 4 by 2 will be 0, then 4 by 3 pi sin 3x plus 4 by 5 pi sin 5x plus etc. So you can take 4 by pi common. So 4 by pi into sin x plus sin 3x by 3 plus sin 5x by 5. Sin 5x by 5 plus etc. Plus etc. So this will be the value. This will be the Fourier series which is intended by the one who asked the question. Clear? So I hope you have understood this, how to calculate the Fourier series. It is very simple since we have already practiced this kind of a question. It is very simple. So if they have given you some graphical representations to calculate the Fourier series, you should also know that. So you should be able to find out the Fourier series corresponding to any graphical representation. A piecewise continuous graph is given. You will have to calculate the Fourier series representation of that graph. Okay, so you should practice that questions also. Clear? So I hope you have understood this. So let us move into the next problem. The unperturbed Hamiltonian of a system is H0 equal p square by 2m plus half m omega square x square. If the perturbation v prime is equal to lambda x for x greater than or equal to 0 and 0 for x less than or equal to 0 is applied. If a small perturbation acts on the system, what is the first order correction to the energy of the ground state of the system? What is the first order correction? So in order to get to the first order correction, we know what to do. First order correction is just the expectation value of the perturbing Hamiltonian, isn't it? Just the expectation value of the perturbing Hamiltonian. That we know. We know how to calculate the expectation values. We know what system is given. So this is a linear harmonic oscillator. Since this is a linear harmonic oscillator, probably you should be knowing what is the ground state of the system. So if you know the ground state psi 0 of the system, then you know the perturbing Hamiltonian, then it will be very easy for us to calculate the first order correction to the energy. Is it not? So let us go into that. See, you are given what is V prime. So the perturbing Hamiltonian V prime is equal to some lambda x for x greater than 0 and 0 for x less than or equal to 0. So this perturbing Hamiltonian acts only in the positive side, because only it is in the x square term, isn't it? So we know what is the ground state Hamiltonian, what is the ground state wave function corresponding to this linear harmonic oscillator, isn't it? What is the psi naught of x? What is the psi naught of x? Psi naught of x is equal to m omega by pi h cross whole power 1 by 4, m omega by pi h cross whole power 1 by 4 into e raised to minus m omega x square divided by 2h cross minus m omega
h cross square divided minus m omega x square divided by 2h cross square divided by 2h cross m omega x square divided by 2h cross, isn't it? So you know what is the psi naught of x. You got psi naught of x, and we got the perturbing Hamiltonian. Then it is very easy. So how can you calculate this? So you have to calculate the first order correction to the ground state. So E naught of 1 is equal to just the expectation value of this. So lambda into expectation x will give you, isn't it? So we have to calculate the expectation x. So this is equal to lambda into integral from where to where? From 0 to infinity. Lambda into 0 to infinity. Then what is that? M omega by pi h cross whole power 1 by 4 e raised to minus m omega x square divided by 2h cross into x into m omega by pi h cross whole power 1 by 4 e raised to minus m omega x square divided by 2h cross into dx. Clear? So this is equal to what? This is equal to lambda into 1 by 4 into 1 by 4. It will be 1 by 4 plus 1 by 4. It will be 1 by 2. So lambda into m omega by pi h cross whole power 1 by 2 into integral x into e raised to minus m omega x square divided by 2h cross into e raised to minus m omega by 2h cross. So it will be 2 into that. So 2 and this 2 will cancel. So e raised to minus m omega x square divided by h cross into dx. Clear? So then we have to solve this integral. How to solve this integral? Just divide it by 2. Just multiply this by 2. Any doubts? No doubts. Then just substitute x, put some x square is equal to some u, x square equal to u. Then what will be du? Du is equal to 2x dx. Du is equal to 2x dx. So this you have to substitute it here. So if you substitute lambda by 2 into m omega by pi h cross, m omega divided by pi h cross whole power 1 by 2 into integral 0 to infinity e raised to minus m omega u divided by h cross into d, m omega minus m omega u by h cross into du. Okay, so you got this. So then it is very easy. So what it will be? Lambda by 2 into m omega divided by pi h cross whole power 1 by 2 into the differential of this, integral of this will be this will be e raised to minus m omega u by h cross divided by minus m omega by h cross, isn't it? So it will be minus h cross by m omega into e raised to minus m omega u by h cross. From where to where? From 0 to infinity. Clear? So there is a negative sign here. So you can substitute the lower limit first. You can substitute the lower limit first. E raised to minus m, e raised to 0 minus e raised to minus infinity. E raised to minus infinity is 0. So e raised to 0 is 1. So this will be 1 minus 0. So this will be 1 minus 0. So that this negative will go. I'm telling you that this negative goes with this, isn't it? It will be minus e raised to minus m omega u by h cross. Since there is a negative sign, you can substitute the lower limit first. E raised to 0 is 1. E raised to minus infinity is 0. So the answer is lambda by 2 into m omega by pi h cross
whole power 1 by 2 into h cross divided by m omega, isn't it? Okay, so so this will be what? So m omega, and this will this m omega, so this will be a root m omega. This h cross and this h cross will cancel, this will be a root h cross. So the answer will be lambda by 2 into lambda by 2 into h cross divided by pi m omega whole power 1 by 2. So this will be the first order correction to the ground state energy. Okay, so have you studied anything new here? No, we know what is given and what is asked, and you know how to relate those two. You are given a perturbing Hamiltonian, you know what is the ground state wave function, and you know how to calculate the expectation value of x. This is a constant, this is the expectation value of x. Expectation value of x is psi star x psi dx, since it is in one dimensions. That is what we have done. Just then here we have to substitute for something. That is only trick of integration. That is only mathematics. That is what I have told you, that you have to you have to develop your mathematical skills prior to the studies. Okay, so then if you are expert in integration, then you can directly substitute it here. By seeing this, you will divide it here by 2 and multiply this by 2, and then you will substitute for x square, so that the differential of that will be 2x dx, and then you will get it. Clear? So you have understood how to solve this problem also. I hope it is very clear to you. So we will see you with another video, and I hope you have enjoyed doing these problems, and we will definitely see you, and I invite you all to Competitive Cracker once again. Thank you.